Goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit, and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC, and the Unified Regulatory Authority, IFSCA, are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now, the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains, and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth, and climate changes. The pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel, and finances for the world, while India successfully navigated its way. The country showed the way forward and built consensus on solutions for those global problems. The recently announced India-Middle East-Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. In the words of Honorable Prime Minister, the corridor, and I quote, will become the basis of world trade for hundreds of years to come, and history will remember that this corridor was initiated on Indian soil, unquote. Vision for Vikasit Bharat. Our vision for Vikasit Bharat is that of prosperous Bharat in harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens and all regions to reach their potential. With confidence arising from strong and exemplary track record of performance and progress, earning Sabka Vishwas, the next 5 years will be years of unprecedented development and golden moments to realize the dream of developed India by 2047. The trinity of demography, democracy, and diversity backed by Sabka Prayas has the potential to fulfill aspirations of every Indian. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, I quote, there is no dearth of opportunities, as many opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. Sky is the limit, unquote. Strategy for Amrit Kal. Our government will adopt economic policies that foster and sustain growth, facilitate inclusive and sustainable development, improve productivity, create opportunities for all, help them enhance their capabilities, and contribute to generation of resources to power investments and fulfill aspirations. Guided by the principle, reform, perform, and transform, the government will take up next generation reforms and build consensus with the states and stakeholders for effective implementation. It is an important policy priority for our government to ensure timely and adequate finances, relevant technologies, and appropriate training for the vital small and medium enterprises to grow and also
our government will facilitate sustaining high and more resource-efficient economic growth. This will work towards energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. For meeting the investment needs, our government will prepare the financial sector in terms of size, capacity, skills, and regulatory framework. Aspirational Districts Program. Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts and blocks, including generation of ample economic opportunities. Development of the East. Our government will pay utmost attention to make the eastern region and its people a powerful driver of India's growth. PM Awas Yojana Gramin. Despite the challenges due to COVID, implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. This scheme follows the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. Following benefits are expected. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. Charging of electric vehicles. Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors for supply and installation. Employment opportunities for the youth with technical skills in manufacturing, installation, and maintenance. Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. Medical colleges. Several youth are ambitious to get qualified as doctors. They aim to serve our people through improved healthcare services. Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care, and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers,
and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding. Nano DAP. After the successful adoption of nano urea, application of nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan. Building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya bean, and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition, and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with but with low productivity of milch animals. The program will be built on the success of existing schemes such as Rashtriya Gokul Mission, National Livestock Mission, and infrastructure development funds for dairy processing and animal husbandry. Matsya Sampada. It was a government which set up a separate department for fisheries, realizing
Landing. మన పట్టణంలో ప్రవేశకుండా మీ ముందు ఉన్నారు మన దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు. జిందాబాద్ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్, జిందాబాద్ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్. పురంధేశ్వరి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి, పురంధేశ్వరి నాయకత్వం, వర్ధిల్లాలి, పురంధేశ్వరి నాయకత్వం. వర్ధిల్లాలి. మీ చేతుల్లో అభినందనతో వారికి స్వాగతం పలకాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మన దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షురాలు, సుపరిపాలన ధ్యేయంగా పరిపాలిస్తున్న భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర శాఖ అధ్యక్షురాలు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు అనేక వందలాది సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చిన భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలు పురంధేశ్వరి గారు ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు. వారికి అభివాదంతో వారికి స్వాగతాన్ని సాధన పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం, పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర గారి నాయకత్వం, సుభాష్ గారి నాయకత్వం, దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం,
भारत के स्पेस प्रोग्राम को विस्तार किया और कैसे किया। इसके कारण अनेक नए स्पेस प्रोग्राम बने। आप और इस ग्रोइंग इससे अब भारत में तीर्थ यात्रा आसान होगी। वहीं दुनिया में
भारत में हेरिटेज टूरिज्म को लेकर आकर्षित है। बीते एक वर्ष में 8.5 करोड़ काशी स्वागताన్ని గ్రహించవలసిన విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. 5 करोड़ से अधिक लोगों ने महाकाल के दर्शन किए। 19 लाख से अधिक लोगों ने केदारधाम की यात्रा की। केदारधाम में प्राण प्रतिष्ठा के बाद 5 दिनों में 13 लाख श्रद्धालु दर्शन कर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के हर हिस्से तीर्थ स्थलों पर सुविधाओं का अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। मेरी सरकार भारत को मीटिंग और प्रदर्शनी से जुड़े सेक्टर में भी अग्रणी बनाना चाहती है। इसके लिए भारत मंडपों और योजोभूमि जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में टूरिज्म रोजगार का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। माननीय सदस्यों, देश की युवा शक्ति को कौशल रोजगार से जोड़ने के लिए स्पोर्ट्स इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। मेरी सरकार खेलों और खिलाड़ियों को आज भारत में बनने की और अग्रसर ఎన్నికల సంఘాలను గురించడానికి మీ ముందుకు వచ్చారు దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారు. దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం, శ్రీమతి దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారి నాయకత్వం, గోపాల శ్రీనివాసరావు గారి నాయకత్వం, గాంధీ దాదాజీ గారి నాయకత్వం, కాండా వెంకట సత్యనారాయణ గారి నాయకత్వం, నాయకత్వం. జిందాబాద్ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్ జిందాబాద్. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, జిందాబాద్ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్. इंडस्ट्री को भी हर प्रकार की बीते 10 वर्षों में भारत ने బీజేపీ జిందాబాద్ బీజేపీ జిందాబాద్. మన దగ్గుపాటి పురంధేశ్వరి గారికి మీరందరూ కూడా అభివాదం ద్వారా వారికి స్వాగతాన్ని కోరుతున్నాం. మీ యొక్క వ్యాపార కేంద్రాల నుంచి ఒక్కసారి లేచినప్పటి స్వాగతాన్ని తెలియజేద్దాం. మన పట్టణంలో జిల్లా ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి నర్సాపురం పార్లమెంట్ కార్యాలయాన్ని మన భీమవరం పట్టణం ఇచ్చేసి ఉన్నారు. माननीय सदस्यों దయచేసి ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలగకుండా మార్గక్రమంలో రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ట్రాఫిక్ దయచేసి పోలీసు వారికి సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. बीते 3 वर्षों से पूरी दुनिया में దయచేసి ఎడమ ప్రక్కకి बची हुई క్రమశిక్షణగా दुनिया దయచేసి के రావాల్సిందిగా अलग अलग విజ్ఞప్తి. हिस्सों में दरार पड़ गई। इस कठिन दौर में मेरी सरकार ने भारत को विश्व मित्र के रूप में దయచేసి स्थापित మార్కెట్ చేయొద్దు. దయచేసి క్రమబద్ధతలో వద్దాం. आवाज कर पाए सोच को बदला दिया। डिप्लोमेसी से जुड़े रखा जाता है। सरकार से जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित। इसका एक बेहतरीन उदाहरण भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान देखा गया। भारत ने G20 को इस प्रकार जनता से जोड़ा ऐसा अपेक्षा करती है। देश भर में भारत के वास्तविक सामर्थ्य से दुनिया का परिचय। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी दुनिया ने भारत में ऐतिहासिक ऐसे मंदिर में एक बहुत से दिल्ली में
प्रमोशन में भारत की एकता का विस्तार माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने वैश्विक विवादों और संघर्षों की इस घड़ी में भारत को मजबूती से दुनिया के सामने रखा। भारत की विदेशी नीति का दायरा आज दुनिया में कहीं भी संकट आने पर भारत को तेजी से पहुंचने का प्रयास करता है। मेरी सरकार ने दुनिया भर के काम कर रहे भारतीयों में नया भरोसा जगाया है। ऑपरेशनल गंगा, ऑपरेशनल कावेरी और वंदे भारत जैसे अभियान चलाकर जहां जहां संकट आया वहां से हर भारतीयों को हम तेजी से सुरक्षित वापस लेकर आए। मेरी सरकार ने योग, प्राणायाम और आयुर्वेद की भारतीय परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में 135 देशों की प्रतिनिधित्व ने एक साथ योग किया। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। मेरी सरकार ने आयुष पद्धतियों के विकास के लिए एक नया मंत्रालय बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भी भारत में बन रहा है। माननीय सदस्यगण, सभ्यताओं के कालखंड में ऐसे पड़ाव आते हैं जो सदियों का भविष्य तय करते हैं। भारत के इतिहास में भी ऐसे अनेक पड़ाव आए। इस वर्ष 22 जनवरी को भी देश ऐसे ही एक पड़ाव का साक्षी बना है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है। ये करोड़ों देशवासियों की इच्छा और आस्था का प्रश्न था, जिसका उत्तर देश ने पूरे सद्भाव के साथ खोजा है। माननीय सदस्यगण, आप सभी करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के प्रतिनिधि हैं। आज जो युवा स्कूल कॉलेज में है, उनके सपने बिल्कुल अलग हैं। हम सभी का ये दायित्व है कि अमृत पीढ़ी के सपनों को पूरा करने में कोई कसर बाकी ना रहे। विकसित भारत हमारी अमृत पीढ़ी के सपनों को साकार करेगा। इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर संकल्पों की सिद्धि के लिए जुड़ना होगा। माननीय सदस्यगण, श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं हैं। अपनी ध्येय यात्रा में हम कभी रुके नहीं, किसी चुनौती के सम्मुख कभी झुके नहीं। मेरी सरकार 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने की गारंटी के साथ आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि
ये नया संसद भवन भारत की ध्येय यात्रा को निरंतर ऊर्जा देता रहेगा, नई और स्वस्थ परंपरा बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो अब इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसे होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। బీజేపీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారు ఈరోజు మన నర్సయాగ్రహారంలో ఉన్నటువంటి నర్సాపురం పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయ భవనాన్ని ప్రారంభించడానికి విచ్చేసి ఉన్నారు. This magnificent building has been constructed at the beginning of Azadi Ka Amrit Kaal. I am confident that this new building will be witness productive dialogue on policies that will shape the development of this part, the Amrit Kaal of our independence. I extend my best wishes to all of you. నర్సాపురం పార్లమెంట్ ఎన్నికల కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించడానికి రాష్ట్ర బీజేపీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి దగ్గుబాటి పురంధేశ్వరి గారు మీ ముందుకు విచ్చేసి ఉన్నారు. ర్యాలీలో భాగంగా ఓవర్టేక్ చేసి దయచేసి వేగాన్ని నియంత్రించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి. కొంచెం ముందున్నటువంటి వాహనాలు మోదీ మోదీ ఈ పేరు కుదిరేది, మళ్ళీ మోదీ ఇక
has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, assumed office in 2014-24-25, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government Indian economy, those challenges, has been right on profound positive transformation forms where the last 10 years. People programs that the people of India implemented are looking ahead. Conditions were created for hope and opportunities for employment with the blessings of the people. When our government under the visionary and dynamic leadership of fruits of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi assumed office in 2014, the country got a new sense of purpose. The country was facing enormous challenges with Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra. In the second government overcame our government under the leadership of Honorable Prime Minister. Double down structural reforms were undertaken to build the people's programs in the comprehensive development of all and conditions were created for more of our government's employment mantra and contribute Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. The fruits of our development started reaching covered all aspects of inclusive. The country got a new sense of purpose and hope through coverage of all strata of the society, blessed the government and with a geographical inclusivity in the development of all regions. Our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities of Sabka Prayas. The country overcame comprehensive development once in a century pandemic. All took long strides to our government strengthen its mantra committed to Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas for our development philosophy covered as a result of inclusivity. As a result, our young country has covered high strata of the society, pride in its and geographical and inclusivity for a bright development of all regions. We expect that the government, based on its Hello, hi, stupendous welcome to the whole second of vision episode of approach Mata again by the Mantri. people with ఈ the ఎపిసోడ్ లో resounding మనం mandate మాట్లాడుకోబోతున్న the అంశం challenges of సోషల్ once జస్టిస్ in a century సామాజిక pandemic న్యాయం. took long Leaving the sense of strides social towards justice is the Atmanirbhar theme Bharat, of today's committed episode. an inclusive approach and to 2019 development is a వైఎస్ఆర్సీపీ mountain ప్రభుత్వం deliberate ఏర్పాటయ్యాక departure Amrita from the సామాజిక earlier న్యాయం approach of సామాజిక promotional సాధికారత village level. ఎంతవరకు సాధించగలిగింది As a వాళ్ళు result, తీసుకున్న programs ఇనిషియేటివ్స్ లో are young ఎంతవరకు country సమన్యాయం has in the last high జరిగింది. as our ఈ రోజు nations ఈ have అంశం మీదే pride in మనందరం each and every మాట్లాడుకోబోతున్నాం. household and hope and రాబోయే confidence ఎన్నికల్లో to వీళ్ళు housing for తీసుకున్న all future. ఇనిషియేటివ్స్ ఎంతవరకు We expect that ఎన్నికలను our government ఇంపాక్ట్ based on its చేయబోతుంది, stupendous ఎఫెక్ట్ cooking చేయబోతుంది, gas for all ఎలాంటి will be ఫలితాలను blessed again by the ఆశించబోతున్నారు financial with service వైఎస్ఆర్సీపీ for all శ్రేణులు. mandate in So record I have time. with me on this special The worries episode of about Mata food, Mantri, weaving the threads of inclusive social development and justice, growth. The ministers worries of about Andhra human Pradesh have been government. eliminated One by through one development మనం వాళ్ళని and పరిచయం for చేసుకుందాము. deliberate I have departure with me from రాజేంద్ర earlier గారు, approach of Deputy Chief Minister provisioning up and to village Minister level. of Tribal Minimum Welfare. support development programs And of the Verugu Nagarjuna garu, in the last Minister 10 years, of however, Social increased, Welfare. have targeted Amjad each and Pasha every garu, household, these and Minister of individuals, and the Minorities provision of basic Welfare. necessities Adimalapur have Suresh enhanced garu, real income, Minister of electricity Municipal for all, Administration and Urban cooking Development. gas for all, Chelluvoyina Venu could garu, bank accounts and Minister financial of services BC for all, Welfare. and generating And jobs. finally, Time. last but not the Social least, justice. Karumuri About Nageshwar food. Rao Our garu, government is Minister working of with an approach Civil to Supplies and development. Consumer The Affairs. worries all round Welcome, have been sir. eliminated Welcome to this wonderful through free episode of ration Mata for Mantri. 80 crores నమస్తే అండి. Sarvangi, నమస్తే మీ అందరికీ. Sarva మెయిన్ Samad ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే support or ముందు ఒక Sarva కామన్ Samavesh. క్వశ్చన్ అందరినీ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను. జనరల్ గా Minimum ఒక support సమాజంలో prices for the సామాజిక produce న్యాయం of Annadata. జరుగుతుంది, లేకపోతే Our ఒక people are సామాజిక working in సాధికారత India వస్తుంది because అంటే appropriately by ఒక 20 నాలుగు and the ప్రధాన and the provision అంశాల్లో of basic మనం necessities నిజంగా have సమాన న్యాయం enhanced చేయాలి. real అది income. విద్య, Achieving that వైద్యం, rural areas. ఆరోగ్యం We and need to అవకాశం, improve economic employment capability could be opportunities. and empower ఈ them, నాలుగు thus విషయాలు spurring growth ఎంతవరకు and generating ఎస్సీ, justice. ఎస్టీ, బీసీ, Was మైనారిటీ socially కమ్యూనిటీస్ కి slogan. చెందిన Our ప్రజలకు government is న్యాయం working with an జరుగుతుంది. approach to 2019 నుంచి that is తీసుకుంటే all round and ఇప్పటి necessary, వరకు all pervasive ఎలాంటి model మార్పు and మీరు all నోటీస్ చేశారు? in the సార్ వన్ బై వన్ వెళ్దాం. Sarvangi, మీరు ముందు మాట్లాడండి. Sarvasparshi or ప్రభుత్వం వచ్చే Sarvasamavesh గా approach
of covering ముఖ్యమంత్రి all eligible జగన్మోహన్ people రెడ్డి గారు is the people at all comprehensive ముఖ్యమంత్రి పదవి achievement. We are working to make చేపట్టిన India a తర్వాత Viksit గతంలో ఏమున్నదో Bharat. This అంతా is మొత్తం for ప్రక్షాళన చేయడం secularism జరిగింది. in విద్యను action. తీసుకునేటప్పుడు Reduces ఆయన మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకునేది For అమ్మఒడి achieving పథకం. that goal, భారతదేశంలో we need ఎవ్వరు to ఊహించని improve విధంగా women's capability ఎవరు and ఆలోచించని empower విధంగా them ఒక అమ్మకి by previously అవకాశం ఇచ్చి 15,000 రూపాయలు తన బిడ్డలను బడికి transparency తమ బిడ్డలను and స్కూలుకు assurance పంపించి for our benefits విద్య are ద్వారా social ఏదైనా justice సాధించవచ్చని eligible మహాత్ముడు people and necessary అంబేద్కర్ resources గారి are ఆశయాన్ని distributed మొదట fairly. నెరవేర్చారు. విదేశీ All విద్యను regardless of their భారతదేశంలో social ఏ రాష్ట్రం standing, కానీ ఏ get ముఖ్యమంత్రి access గారు to కానీ opportunities. The saturation ఒక of we are దళితులకు, addressing of గిరిజనులకి covering systemic ఏ inequalities విదేశాలు that ఎక్కడ has చదువుకుంటారని placed అనుకుంటే us ఆయన on comprehensive and focus on outcomes and not on మరి outcomes. ఏ This ముఖ్యమంత్రి is గారు so that ఇస్తున్నారు? secularism, the గిరిజనులకు social ఇస్తున్నారు economic అవకాశం. బడులన్నీ కూడా transformation మార్పులు Bharat చేసి achieved. ఒకప్పుడు నేను చదువుకున్న బడిలో As నాకు the అక్కడ Prime Minister firmly చూస్తే believes, నేను and మళ్ళీ we చూస్తే need to సమూల మార్పు focus వచ్చింది. on four గిరిజనులు అంటే made సహజంగా by అందరికీ తెలుసు. కొండ Bhatijawar. కోణాల్లో They నివసించేవాళ్ళు, are అడవుల్లో నివసించేవాళ్ళు. Garib, భాషారాదు, transparency వ్యాసరాదు, and రేపు assurance తెలియదు. that benefits are అటువంటిది ఆ delivered రోజు to తెలుగుతో all పాటు eligible ఇంగ్లీష్ people. విద్యను కూడా The resources are ఇంగ్లీష్ భాషను distributed కూడా fair needs. ఈరోజు అమెరికా All వెళ్ళే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ regardless విద్య of their చదువుకున్న social మా standing విద్యార్థులు get వెళ్ళారు. access to రేపు highest మార్చిలో కూడా priority. We are addressing అమెరికాలో మా country గిరిజన through విద్యార్థులకు systemic ఆహ్వానిస్తున్నాం. inequality రండి మీరు that have ఇన్విటేషన్ plagued ఇచ్చున్నారు. us మార్చిలో all వెళ్ళిపోతున్నారు మా required. గిరిజన We విద్యార్థులు. focus on government support and new అమెరికా economics వెళ్ళాలంటే to better ఇంగ్లీష్ so their కావాలి. lives. ఆ The ఇంగ్లీష్ social విద్య their అంత endowment సమూల and మార్పు well-being చూసిన గిరిజన will ప్రాంతంలో drive the country. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి As గారు the Prime చెప్పింది Minister ఒకటే, firmly believes, అంబేద్కర్ ఆశయాల Garib ప్రకారం need to focus మీకు on విద్యనే four ఆస్తిగా ఇస్తున్నాను. we believe ఈ in ఆస్తి ఉంటే ఏ empowering the ఆస్తిని poor. They are సాధించుకోవచ్చు. ప్రపంచంలో ఏదైనా earlier జయించవచ్చు. approach of tackling poverty, మీరు you are అజేయులు కావాలి, entitled మీరు and విజయులు కావాలి that అంటే had resulted in very modest విజయం గురించి outcomes. చూసిన గిరిజన ప్రాంతం When the poor ముఖ్యంగా became empowered వర్షాకాలం partners, their వర్షాకాలం వస్తే development వింత వింత జబ్బులు and వస్తాయి. their Strain government's diseases power to అన్నమాట. assist them అటువంటిది highest జరగకూడదు. increases manifold. The గిరిజనులు కూడా మనుషులే. With the pursuit of మానవత్వంతో Sabka Saath, all four in అందరికీ these 10 ఆశయాలు years తీసుకొని, received government government support. has మానవత్వంతో in their తీసుకొని, quest to better 25 ఆరేళ్లు crore కూడా ఈరోజు people. Their వైద్య empowerment కళాశాల them from 500 multi-dimensional drive poverty. ప్రతి ఐటీడీఏ పరిధిలో కొన్ని సూపర్ స్పెషాలిటీ Garib Kalyan, Area Desh hospital, our government's community efforts, we hospital, believe, now are being synergized with ఈ విధంగా energy గతంలో and the earlier approach of ఎవరు tackling ఆలోచించలేదు. poverty, చంద్రబాబు power, గారు కావచ్చు, అంతకుముందు entitlements. పరిపాలించే This వారు is ఎవరు truly ఆలోచించలేదు. elevating very ఒక modest సాధారణ jump నియోజకవర్గం forward. తీసుకున్న When the poor అక్కడ became 8 a హాస్పిటల్ direct తయారవుతున్నాయి benefit కొత్తగా transfer ఈరోజు. in the development ఏరియా process, హాస్పిటల్ 4 lakh నిర్మాణం జరుగుతుంది. government 17 power కోట్ల to రూపాయలు. assist from the government ఒకప్పుడు also డాక్టర్లు using కోరు. PM Jan ఈరోజు Dhan 22 మంది accounts డాక్టర్లతో with the పనిచేస్తున్నారు. pursuit of ఒక Sabka Saath నియోజకవర్గం led గురించి to in ఉదాహరణ these చెప్తాను. 10 years అక్కడ the మన government has చిన్నపిల్లలకు కూడా assessed మనకు crores మనం చూస్తే రక్తం 25 ఉండదు. crore the ఎనిమిదితో government బాధపడతారు. to get freedom from multi-dimensional poverty realized through avoidance of leakages prevalent earlier. Our government's savings have helped now providing synergized more funds, energy for Garib Kalyan of such PM Swanidhi has provided truly elevating them to 78 lakh street vendors. ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పుకోవడం కాదు, మంత్రి పదవి గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు. గత ప్రభుత్వం ఏం జరిగిందో, చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం మంత్రి పదవి ఇవ్వడానికే ఇది ఎన్నికల ముందు కేవలం నేను ఒక మంత్రిని ఇస్తున్నాను, 6 నెలల ముందు మాత్రం ఒక మంత్రిని, అది కూడా ఎమ్మెల్యే కానీ ఒక గిరిజన This savings has been realized through avoidance of leakages prevalent earlier. The savings have helped in providing more funds ఎవరు for ఊహిస్తారు సార్, ఎవరు Garib అనుకుంటారు Kalyan. ఒక మారుమూల గిరిజన PM ప్రాంతంలోని ఒక has provided వ్యక్తి credit assistance to చదువుకుని 78 lakh ఆ చదువు street అవకాశం vendors. కల్పించి ఎమ్మెల్యే From అయ్యి that మినిస్టర్ total- అయ్యి డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వడం అన్నది From ఐ that థింక్ total ఎవరికో of ఒకరికి 78 డ్రీమ్ lakh కూడా ఉండదు, street vendors, కనీసం కల కూడా కలరు. 2.3 lakh అలాంటి ఒక have స్థితి నుంచి received మీరు ఈ credit స్థితికి for రావడమే the అసలు third చాలా time. గొప్ప విషయం అండి. ఎందుకంటే అంబేద్కర్ యొక్క ఆశయాలను PM ఆయన Jan Man ఆదర్శాలను Yojana reaches out to the ఆయన ఇచ్చిన particularly భావజాలాన్ని vulnerable తీసుకొని tribal అంబేద్కర్ groups రాజ్యాంగాన్ని who have పునరుద్ధరించుకొని remained దానిలో outside the realm of అవగాహన development చేసుకున్నారు, so far. ఆవరింపు చేసుకున్నారు కాబట్టి PM జగన్మోహన్ రెడ్డి Vishwakarma గారు ఇవన్నీ Yojana చేయగలుగుతున్నారు. ఆయన provides చేశాడు కాబట్టి ఈ end-to-end రోజు మేము support to కూర్చోగలుగుతున్నాం. artisans and craftspeople ఇక్కడ engaged in కూర్చున్నటువంటి 18 trades. బాబాసాహెబ్ The అంబేద్కర్ schemes గారి for ఆలోచన empowerment of విధానమే Divyangs సామాజిక and సమతుల్యత transgender కావాలని. persons సమాజంలో reflect ఉన్నటువంటి firm resolve అసమానతలు of our పోవాలని, government ఈ to leave రుగ్మతలు no one పోవాలని, behind. సమాజంలో మిగిలిన కులాలతో పాటు వీరు కూడా బ్రతకాలనే ఒక గొప్ప ఆలోచనతోనే Welfare of Annadata. అంబేద్కర్ గారు గాని, Farmers are our సాహు Annadata. మహారాజ్ గారి, Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore ఆ farmers, ఉద్యమాల ఫలితమే ఈ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ including
marginal లేని and విధంగా small ఇతర రాష్ట్రాల్లో farmers. లేని విధంగా ఈ రోజు Crop ఆంధ్రప్రదేశ్లో insurance is పరిపాలన given to జరుగుతూ 4 ఉంది. crore జగన్మోహన్ farmers రెడ్డి గారు under మీరందరూ PM Fasal ఆలోచనలకు Bima అనుగుణంగా Yojana. పరిపాలన చేస్తారని ఈ రోజు దానికి నిదర్శనమే మేము ఐదుగురు కూర్చోం. These, SC, besides ST, BC, several minority. other programs, దీంట్లో are assisting Annadata ఇంతకుముందు in ప్రభుత్వాలు producing చాలా food neglect for the చేసినాయి. country and for the ఇంతకుముందు world. సామాజికంగా అప్లిప్మెంట్ Electronic National Agricultural Market has రాజ్యాంగబద్ధంగా వచ్చినటువంటి integrated హక్కులను కాలరాసినాయి. 1,361 రాజ్యాంగబద్ధంగా mandis వచ్చినటువంటి and is వాటాను సరిగా providing ఖర్చు చేయాల. services to 1.8 చేయకపోగా crore అప్పలంగా వాటిని farmers వేరే వాళ్ళు with అన్యాక్రాంతం trading చేశారు. volume of 3 వాటిని lakh ఒక స్ట్రీమ్ crores లైన్ of పెట్టి rupees. ఒక గొప్ప ఆలోచనతో ఈ సమాజంలో The ఉన్న sector అసమానతలు is poised పోవాలా, for ఆంధ్రప్రదేశ్లో inclusive, భావితరాల భవిష్యత్తు balanced, బాగుండాలా, higher అంబేద్కర్ గారు growth కోరుకున్నటువంటి and ఆలోచన productivity. విధానం నడవాలా. These are facilitated from farmer-centric policies, income support, coverage of risks through price and insurance support, promotion of technologies and innovations through startups. రూపాయలు వెచ్చించి నాడు నేడు స్కూల్స్ గాని, అమ్మఒడి గాని, Empowering the జగనన్న Amrit విద్యా దీవెన Nidhi, గాని, the వసతి Yuva. దీవెన గాని, విదేశీ విద్య Our గాని, prosperity ఒక predominant depends sector on నెలకొని adequately దాంతో equipping and upliftment చేస్తూ empowering ఈరోజు the కోట్లు youth. ఖర్చు పెడతా ఉన్నాడు. The ఈరోజు మా National పిల్లలు Education ఇళ్ళకెళ్తే Policy మా పేదవారి 2020 పిల్లలు ఇంగ్లీష్ is చదువుతా ushering the కూలికెళ్ళి వచ్చిన మా transformational తల్లిదండ్రులు మా reforms. పిల్లలు ఇంగ్లీష్ PM చదవటం, Schools for మాట్లాడటం Rising చూస్తే India, PM ఇంతకన్నా ఏం Shri, కావాలి ఆ are తల్లిదండ్రులకి? delivering పేదరికం quality జగన్మోహన్ teaching రెడ్డి గారు and రాకముందు nurturing 12% ఉంటే holistic ఆంధ్రప్రదేశ్లో and ఈ రోజు well-rounded 6% వచ్చినందుకు individuals. కారణం దట్ ఇస్ ద The మెయిన్ Skill వెంచర్. India mission has అదే trained కాకుండా ఆరోగ్యం 1.4 కింద మా అమ్మ crore చెప్పాడు. youth. అలాగే పల్లెల్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇదివరకు ఏం చేసేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు. మాకు Upskilled and అనారోగ్యం వస్తే reskilled హాస్పిటల్ 54 చూచి lakh చూడక youth మందులు and ఉండి లేక established ఇంటికి వచ్చి అసలు బసేవాళ్ళు. 3,000 ఈ రోజు new గొప్ప నిర్ణయం డాక్టర్ ITIs. రాజశేఖర రెడ్డి గారు A large number of ఆయన institutions of ముందుకేసి higher learning, ఈ రోజు దేశంలో ఎక్కడ namely లేదు. ఏ 7 రాష్ట్రమైనా వెళ్ళొచ్చు. IITs, తెల్ల రేషన్ కార్డు 16 ఉంటే triple ఏ ITs, హాస్పిటల్ అయినా ఎంత 7 ఖర్చైనా భరించడానికి IIMs, సిద్ధంగా ఉన్న ముఖ్యమంత్రి. 15 AIMS, 25 and లక్షల రూపాయలు ఆరోగ్యశ్రీలో 390 పెట్టి ఖర్చు చేయడానికి universities సిద్ధంగా ఉన్న have been ముఖ్యమంత్రి. set up. మీకు తెలుసో తెలీదో ఈ రోజు ఒక పేషెంట్ PM హాస్పిటల్కి Mudra వెళ్ళి Yojana చూపించుకొని has నయమైన sanctioned తర్వాత ఇంటికి 43 వచ్చినాక crore ఆ loans పేషెంట్ మరలా పని aggregating to చేసుకోలేదని 22.5 lakh ఖర్చులకు crores డబ్బులు of ఇస్తున్నటువంటి rupees ముఖ్యమంత్రి. సమాజంలో ఇంకేం for కావాలా? entrepreneurial ఒక ప్రక్క ఎడ్యుకేషన్, aspirations ఒక ప్రక్క of our ఆరోగ్యం, youth. ఒక ప్రక్క Besides that, ఈ రోజు ఈ తెల్ల fund చొక్కాలు of వేసుకోవడానికి funds, కారణం Startup రాజేశ్వరరావు India గారికి అక్కడ మంత్రి and ఇచ్చినా, startup రాజేంద్ర credit గారికి మంత్రి guarantee ఇచ్చినా, అంజనబాబు schemes మంత్రి ఇచ్చినా, are assisting నా our ఎస్సీ, youth. నా ఎస్టీ, They are నా also బీసీ, నా becoming మైనారిటీ Rozgar పరిపాలన Data. చేస్తూనే రాజకీయ ప్రాధాన్యత. The country is దానిలో proud మహిళలకు of our priority. youth ఆనాడు scaling ఉద్యమాలు new చేశారు. heights కానీ in ఎక్కడ ఉద్యమ sports. ఫలితాలు ఎక్కడ లేవు. The highest ever medal tally in Asian Games and Asian Para Games in 2023 reflects a high confidence level. మైనార్టీలకు సామాజిక సాధికారత 2,10,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు Chess prodigy and our number one ranked player Pragyananda put up a stiff fight against the reigning world champion Magnus Carlsen in 2023. Today, India has over 80 chess grandmasters compared to little over 20 in 2010. Momentum for Nari Shakti. The empowerment of women through entrepreneurship, ease of living, and dignity for them has gained momentum in these 10 years. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by 28% in 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these measures are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Making triple talaq illegal, reservation of 1/3 seats for women in the Lok Sabha and state assemblies, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women, and giving over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity. Exemplary track record of governance, development and performance. Besides delivering on high growth in terms of gross domestic product,
The government is equally focused on a more comprehensive GDP, that is governance, development and performance. ప్రమోట్ చేసిన ప్రభుత్వాల నుంచి మరి ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వంలో మన Our ముఖ్యమంత్రి government గారు has provided transparent, accountable, people-centric and prompt trust-based administration with citizen first and minimum government, maximum governance approach. The impact of all-round development is discernible in all sectors. There is macroeconomic stability, including in the external sector. Investments are robust. The economy is doing well. People are living better and earning better with even greater aspirations for future. Average real income of the people has increased by 50%. Inflation is moderate. People are getting empowered, equipped and enabled to pursue their aspirations. There is effective and timely delivery of programs and of large projects. Economic management. The multi-pronged economic management over the past 10 years has complemented people-centric, inclusive development. Following are some of the major elements. 1. All forms of infrastructure, physical, digital or social, are being built in record time. Number 2. All parts of the country are becoming active participants in economic growth. Number 3, digital public infrastructure, a new factor of production as in the 21st century is instrumental in formalization of the economy. Number 4, goods and services tax has enabled one nation, one market, one tax. Tax reforms have led to deepening and widening of tax base. Number 5, strengthening of the financial sector has helped in making savings, credit and investments more efficient. Number 6, GIFT, IFSC and the Unified Regulatory Authority IFSCA are creating a robust gateway for global capital and financial services for the economy. Number 7, proactive inflation management has helped keep inflation within the policy band. Now the global context, Honorable Speaker, sir. Geopolitically, global affairs are becoming more complex and challenging with wars and conflicts. Globalization is being redefined with reshoring and friendshoring, disruption and fragmentation of supply chains and competition for critical minerals and technologies. A new world order is emerging after the COVID pandemic. India assumed the G20 presidency during very difficult times for the world. The global economy was going through high inflation, high interest rates, low growth, very high public debt, low trade growth and climate changes. So only for The politics. pandemic has led to a crisis of food, fertilizer, fuel and finances for the world, while India successfully navigated its way. అమలు చేసి చూస్తేనే దాని ఫలాలు ప్రజలకు అందుతాయి. The country showed ఈ బడుగు బలహీన the way వర్గాల వారు, forward దళిత వర్గాల వారు, and ఎస్సీ, built ఎస్టీ, బీసీలు, consensus on సమాజంలో solutions almost 5 for కోట్ల those పైచిలకు ఉన్న global పాపులేషన్ లో problems. 70% The recently announced India, Middle East, Europe economic corridor is a strategic and economic game changer for India and others. ఈ 400 సంవత్సరాల కాలంలో మన ప్రభుత్వం, మా In the ప్రభుత్వం, words of మనందరి Honorable Prime Minister, విశ్వసనీయతతోటి, the corridor, and I నిబద్ధతతోటి, quote, will become the basis of world trade అవినీతి for రహితంగా hundreds చక్కటి of పరిపాలన years to అందిస్తూ come. And ప్రధానంగా history will remember వీటిని that సాకారం this చేసి corridor చూపించారు. was ఈ సాధికారం. initiated ఉద్యోగాల on దగ్గర Indian నుంచి, soil. నామినేటెడ్ పదవుల దగ్గర Unquote. నుంచి, చట్టసభల్లో ఎంటర్ అయ్యే విషయం దగ్గర నుంచి, Vision ఈ for రోజు మంత్రులుగా, Viksit మరి Bharat. పార్లమెంట్ సభ్యులుగా Our అన్ని రంగాల్లో vision కూడా for వారికి Viksit రావాల్సినటువంటి Bharat వాటా
is that తమాషా of ప్రకారం prosperous అంతకన్నా ఎక్కువగా Bharat in అందించారు. harmony with ఎన్ని nature, కార్పొరేషన్ క్రియేట్ చేసిన ప్రతి with కులం modern బీసీల్లో ఎన్ని కులాలు infrastructure, ఉంటాయి and providing opportunities for all citizens వాటన్నిటిని and all జోడించి regions వారికి to reach ఆర్థిక their స్వావలంబన potential. సాధికారత With కల్పించాలని confidence 50 arising పైచీలకు from కార్పొరేషన్ strong ఏర్పాటు and చేశారు. ఎస్సీలో exemplary ఉన్నటువంటి track ప్రధానమైనటువంటి record of మాల మాదిగ performance రెల్లి and కులాలకు progress, వారికి ఆర్థికంగా earning వారికి వెసులుబాటు sabka కల్పించాలంటే vishwas. వారి సమస్యలు The తెలిసినటువంటి next వ్యక్తులు 5 అక్కడ ఉంటే years వారికి will న్యాయం be years జరుగుతుంది. of అదే unprecedented సాధికారత. development ఆర్థిక and స్వావలంబన golden సాధికారత. moments ఇక to realize the విద్యాపరంగా dream బహుశా of developed ఈ India దేశానికే by ఆంధ్రప్రదేశ్ 2047. సంస్కరణలో కానివ్వండి, ఈ యొక్క కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, The trinity వృద్ధి of రేట్లో కానివ్వండి, demography, బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో కానివ్వండి, democracy విద్యాపరంగా and diversity నంబర్ 1 స్థానంలో backed నిలబడించడంలో by ఏమాత్రం Sabka అతిశయోక్తి Prayas కాదు. మేము కాదు. has the potential నీతి to ఆయోగ్ fulfill రిపోర్ట్స్ చూస్తే ఈ aspirations సందర్భంగా ఒక మాట of చెప్పాలి every సార్. Indian. జనరల్ గా ప్రతి రాష్ట్రం As బడ్జెట్ Honorable Prime కేటాయింపులు Minister in his వచ్చేసరికి Independence Day విద్య address to the ఎప్పుడు nation లాస్ట్ లో ఉంటుంది. mentioned, అంటే మిగతా I అన్నిటికీ quote, కేటాయింపులు "There అయ్యాక is కొంచెం no మిగిలితే dearth of దాన్ని opportunity. విద్యకి కేటాయిస్తుంటారు. As దట్ ఈస్ many వాట్ ఈస్ జనరల్ opportunities as we సినారియో. want. కానీ The ఇక్కడ కొంచెం country is డిఫరెంట్ capable ఉండదు. of creating గత more పాలకులు opportunities. ముఖ్యంగా ప్రాథమిక Sky మాధ్యమిక is the విద్యల్లో limit. వాళ్ళకు Yeah. Unquote. 16 to 17 ఇయర్స్ Strategy for Amrit Kaal. కాబట్టి ఓట్లు లేవు కాబట్టి వాళ్ళకి చేసిన Our ఉపయోగం government లేదు will కాబట్టి adopt ఆలోచన. economic policies కానీ వాళ్ళ that తల్లిదండ్రులు ఓట్లేస్తారు foster కదండి. and sustain growth, అది మర్చిపోయారు వాళ్ళు. facilitate అది మర్చిపోయారు. inclusive and కానీ జగన్ sustainable యొక్క ఆలోచన development, విధానం ఏంటంటే improve productivity, పేదరికం విద్య కట్టు కాదు. create ఇది philosophy. opportunities for మా all, ప్రభుత్వం యొక్క ఫిలాసఫీ help them పేదరికం విద్య enhance కట్టు their కాకూడదు. capabilities జగనన్న and ఇంకొక 2 contribute స్టెప్పులు to ముందుకు వెళ్ళి generation of resources ఈ విద్య మీద to power పెట్టే ఖర్చు అది investments భావితరాల యొక్క and భవిష్యత్తుకు fulfill పెట్టుబడి. aspirations. పెట్టుబడి రెండో అంశం. Guided by the ముఖ్యంగా principle, భవిష్యత్తు తరాలకు reform, నేను ఇచ్చే ఆస్తి perform and విద్య మాత్రమే transform. అనే ఒక The కాన్సెప్ట్. government will take up next ఇది generation basic concept. ఇది reforms సాధికారత కాదా అని చెప్పి and నేను build అడుగుతాను. consensus ముఖ్యమంత్రి గారి with the ఒక states and చరిత్రాత్మకమైనటువంటి stakeholders for ఒక ఉపన్యాసం effective నేను implementation. బాబాసాహెబ్ బిఆర్ It is అంబేద్కర్ an గారి important policy మహాప్రతిమ priority ఆయన for our అమృతహస్తాల government మీదుగా ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు to ఆయన ensure ఇచ్చినటువంటి ఒక timely speech and నిజంగా adequate అందరికీ finances, ఒక awakening. relevant ఎందుకంటే technologies, ఈ అంటరాని and దాని కోసం ఎవరైతే appropriate బాబాసాహెబ్ training for the బిఆర్ micro, అంబేద్కర్ గారు small పోరాటం and చేశారు. medium ఈ రోజు కూడా కొన్ని enterprises, పార్టీలు MSMEs, పెత్తందారులు to వాళ్ళ grow యొక్క and ఆలోచన also విధానంలో compete అంతరంతరం. globally, అలాంటి అంటరానితన orienting ఆలోచనతో the ఈరోజు regulatory తెలుగు భాష environment మరి దాని to యొక్క facilitate ప్రాధాన్యత the తగ్గుతుంది. growth తెలుగు will be భాషను an కాపాడాలని important చెప్పి element ఒక ఇంగ్లీష్ of భాషకు this వ్యతిరేకంగా policy mix. ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ వ్యతిరేకంగా మీరు ఉద్యమం చేస్తా ఉంటే Aligning with నేను the ఒకటే అడుగుతా Panchamrit ఉన్నాను. goals, మరి తెలుగు భాష our గురించి government will తెలుగు భాష యొక్క facilitate sustaining ప్రశస్తాన్ని high లేకపోతే ఒక and more దాని యొక్క resource గౌరవాన్ని కాపాడే efficient బాధ్యత economic దళితులు growth. బడుగు బలహీన వర్గాల This will వారిదేనా? work towards energy security అగ్రవర్ణాల in పిల్లలు terms అందరూ of ఇంగ్లీష్ మీడియం availability, స్కూల్స్ కాన్వెంట్స్ మరి accessibility కార్పొరేట్ స్కూల్లో and చదవచ్చు కానీ మరి affordability. ప్రభుత్వ For పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ meeting the మీడియం చదువుతుంటే investment దానికి needs, అడ్డం our government will కాబట్టి prepare విద్యాపరంగా the ఈరోజు financial రాష్ట్ర ప్రజలందరూ sector కూడా in చాలా terms of సంతోషం. size, వైద్యపరంగా కూడా capacity, సాధికారత అంటే ఏంటంటే skills ఈ and డోర్ స్టెప్స్ regulatory framework. వైద్యం అందించడం జరుగుతుంది. ఈ రోజు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ కాన్సెప్ట్ Aspirational districts program. ఫ్యామిలీ డాక్టర్ Our government stands ready to assist the states in faster development of aspirational districts లేకపోతే and వాళ్ళకి ఇంట్లో blocks, ఏది తరచుగా including వచ్చే generation of ample ఫ్యామిలీ డాక్టర్ economic పెద్ద opportunities. గొప్ప వచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్ Development of the East. వ్యవస్థ అది. Our ఆ government family will doctor pay ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి utmost ఎందుకంటే attention అందిస్తా to ఉన్నారు. make the ఎందుకంటే eastern ప్రాణం region విలువ ఎవరిదైనా and ఒకటే. its పేదవాడి people ప్రాణమైనా, a powerful ధనికుడైనా కానీ, driver అమ్మాయి of గారైనా ఎవరిదైనా India's కానీ growth. ప్రాణం విలువ ఒకటే. అది విలువ కట్టలేంది కాబట్టి ఆ ప్రాణం విలువ తెలిసిన వ్యక్తిగా దివంగత నేత PM రాజశేఖర రెడ్డి గారు Awas Yojana డాక్టర్గా Gramin. ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలన్నీ Despite ముందుకు the తీసుకొస్తూ challenges due to ఈరోజు COVID, అందరికీ అందుబాటులో implementation of PM Awas Yojana Gramin continued, and we are close to achieving the target of 3 crore houses. ఆ ప్రాంతాల్లో ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నిర్మించడం జరిగింది. 2 crore more houses will be taken up in the next 5 years to meet the requirement arising from increase in the number of families. డాక్టర్లు తయారు చేసే మెడికల్ కాలేజ్ పశ్చిమ ప్రకాశానికి శాంక్షన్ చేశారంటే ఎంత జాగ్రత్తగా ఆయన ఆలోచన చేశారు ఒకసారి గమనించండి. ఇక అవకాశాలు Through మీరు చూశారు. rooftop ఈరోజు సచివాలయ solarization, వ్యవస్థ కానివ్వండి, 1 తర్వాత crore వాలంటరీ households వ్యవస్థ కానివ్వండి, will be ఒక కొత్త enabled వ్యవస్థను to తీసుకురావడం obtain జరిగింది. ఆ up to ఎన్నికల మేనిఫెస్టో 300 units ఈరోజు వైఎస్ఆర్ free కాంగ్రెస్ పార్టీ electricity ప్రభుత్వం దానికి every month. ఎంతో శాంక్టిటీ ఇచ్చింది. అంటే అది ఎంతో This scheme సీక్రెట్ follows డాక్యుమెంట్. the resolve of Honorable Prime Minister on the historic day of consecration of Sri Ram Mandir in Ayodhya. నెరవేర్చాలని చెప్పి ఈరోజు 99% అన్ని Following benefits are expected. పరిస్థితుల్లో ఈరోజు అందించాం. Savings up to 15 to 18,000 rupees annually for households from free solar electricity and selling the surplus to the distribution companies. మా అందరం కూడా తలెత్తుకునే విధంగా Charging of electric vehicles. జరిపించడం ద్వారా
Entrepreneurship opportunities for a large number of vendors స్పష్టంగా ఈ రాష్ట్ర for ప్రజలు అర్థం supply చేసుకున్నారని and చెప్పి నేను భావిస్తూ installation, ఈ 4 సంవత్సరాల employment కాలంలో opportunities ఒక for the youth విశ్వసనీయత, with ఒక technical skills in ఒక manufacturing, నమ్మకానికి installation కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ గా and జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు maintenance. నిలిచారని చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశయోక్తి కాదు. Housing for middle ఆయననే class. ఉంటే మా Our పిల్లలు government will తలరాతలు launch a మారుతాయని చెప్పి scheme అందరికీ తెలుసు. to help Okay. deserving sections of the middle class. Sir, And I Venugaru, quote from Honorable Prime గవర్నమెంట్ Minister's ఇనిషియేటివ్స్ words, లోనే మీరు చొరవ living in తీసుకొని rented మీరు houses ఈ విద్య, వైద్యం, or ఆరోగ్యం slums అండ్ అవకాశాల or విషయంలో chawls మీరు తీసుకున్న and ఒక unauthorized స్పెషల్ ఇనిషియేటివ్స్ colonies. ఏంటంటే ఏం చెప్తారు? ఈ unquote. అసమానతలు To buy తొలగాలంటే and ఏ build, to విధమైనటువంటి buy పాలన or సాగాలి, build their సాగించే own వారు వచ్చిన houses. రోజు దీనికి వచ్చేటువంటి పరిమళం అంటే సుగంధం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది Medical colleges. అని ఆనాడు బాబాసాహెబ్ Several youth are అంబేద్కర్ ambitious to ఆలోచించారు. get qualified ఆ as పరిమళం ఈ doctors. రోజు They aim to serve our people జగన్మోహన్ through రెడ్డి గారు improved healthcare ఈ services. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి Our government plans to set up more medical colleges by utilizing the existing hospital infrastructure under various departments. నాకున్నటువంటి A committee for this purpose will be set up to examine the issues and make relevant recommendations. భారతదేశం గ్రామీణ భారత్ Cervical cancer vaccination. Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of cervical cancer. మహత్తరమైన ఆలోచన చేసి బాబాసాహెబ్కి Maternal and child health care. Various schemes for maternal and child care will be brought under one comprehensive program for synergy in implementation. Upgradation of Anganwadi centers under Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 will be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. The newly designed U-Win platform for managing immunization and intensified efforts of Mission Indradhanush will be rolled out expeditiously throughout the country. Ayushman Bharat. Healthcare cover under Ayushman Bharat scheme will be extended to all ASHA workers, to all Anganwadi workers and helpers. Agriculture and food processing. The efforts of value addition in agriculture sector and boosting farmers' incomes will be stepped up. Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana has benefited 38 lakh farmers and generated 10 lakh employment. Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises Yojana has assisted 2.4 lakh SHGs and 60,000 individuals with credit linkages. Other schemes are complementing the efforts for reducing post-harvest losses and improving productivity and incomes. For ensuring faster growth of the sector, our government will further promote private and public investment in post-harvest activities, including aggregation, modern storage, efficient supply chains, primary and secondary processing and marketing and branding, Nano DAP. After the successful adoption of Nano Urea, application of Nano DAP on various crops will be expanded in all agroclimatic zones. Atmanirbhar Oil Seeds Abhiyan, building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soya beans and sunflower. This will cover research for high-yielding varieties, widespread adoption of modern farming techniques, market linkages, procurement, value addition and crop insurance. Dairy development. A comprehensive program for supporting dairy farmers will be formulated. Efforts are already on to control foot and mouth disease. India is the world's largest milk producer with Thank you. India is the